Heads up, lahat po ng desk mat used in this video ay from Alpha Unlimited. Okay, I've been following Nufy keyboards for quite some time and I am very impressed sa kanilang style or atake sa keyboard market. Meron silang keyboard vibe and signature na very distinct at alam mong sila lang talaga yung makakapag-execute. Kaya masasabi kong matatag yung pwesto at branding nila dito sa keyboard space at sureball akong iyon din yung mga elements na makikita, may experience at mas in-improve dito sa pinakabagong NOS 75. Before we start, gusto ko lang sabihin na this is not a sponsored review. Pinadala lamang sa atin ito as a sample review unit and makakasa kayong hindi iyon makaka-apekto sa pagre-review natin. And before I share with you how unique and how solid this keyboard is, sasabihin ko muna yung mga bagay na sa tingin kong hit or miss sa bawat end user. First of all, hindi po ito wireless. USB Type-C port is nasa gitna, nakakabitan na included Type-C coil cable, walang volume knob or any other OLED display features na usong-uso ngayon at medyo may kamahalan na $200 bare bones kit pricing. Sakaling baliwala sa iyo yung mga bagay na yan, let me show something really special, usapang the best of the best for this year. Okay, it's a full aluminum low profile custom keyboard kit. Silver colorway yung nilaan nilang unit sa atin na again nagkahalaga ng $199 sa Nufy website mismo. At ang kinagandahan dito, kasama na dito sa bare bones kit na ito, yung kanilang version 3 low profile nano N1 switches, which makes sense dahil hindi pa nga naman talaga widely available yung mga ganitong style ng low profile switches sa market. Kaya again, dito sinama na nila. Opening up the box, bubungad sa atin yung quick start and installation guide, yung keyboard mismo na binabalot entirely ng microfiber cloth. Sa pinakilalim, andito yung toolbox and accessory section. Laman nito yung color matching rubberized coil cable, solid Nufy screwdriver, switch and keycap puller in one, at itong iba't ibang level and iba't ibang style ng gasket mount system na pwede natin pagpilian for this keyboard kung anong typing feel nga ba yung papasok sa preference mo. Meron ding top mount screw option sakaling mas into stiffer typing experience talaga yung comfort zone mo. So it's nice to see this kind of options or features in this year. Hindi yung nakafix ka na sa iisang gasket mount system, diba? Dito, custom keyboard na custom keyboard talaga. Regarding naman sa mga extras na pwede pa nating i-partner sa keyboard kit na ito, nagpadala din sa atin ng Nufy Studio ng extra polycarbonate plate option, price at $15, isang napaka-solid na stainless steel PVD blue weight material, price at $49. At itong pinakakukumpleto sa keyboard build na ito, itong Maya imprint NSA PVD keycap set na nagkahalaga naman ng $24. Take note na mas makakamura tayo pag set or bundle natin binili sa website nila yung iba't ibang options kasabay ng keyboard kit na ito. You can support my channel nga pala if you have plans to purchase this board using the links below. Okay, usapang keyboard na mismo, it's a 75% keyboard layout, total of 81 keys. Andito pa rin yung dedicated function row sa taas, yung paborito nating arrow keys sa bottom right corner, at itong 4 extra keys naman sa far right column. Definitely my favorite keyboard layout talaga for general use. By default, FR4 plate na ang included dito, which is nice to see especially at this price point, at hindi lang siya basta-basta FR4 plate material kita mo naman na quality talaga. The stabilizers are PCB mounted, factory lube na rin generously ang mga ito out of the box. The design aesthetic of the board is a pretty impressive combination ng modern and minimal approach. It's something na hindi mo makikita sa ibang mechanical keyboard releases, lakas ng wow factor. Meron din itong RGB pailaw effects kung gugustuhin natin. The frame is made out of aluminum alloy material, napakalinis ng pagkaka-machine cut and yung attention to detail panalo talaga. Actually, unibody design niya ang tawag ni Nufy dito dahil sa mala one-piece solid construction na pagkaka-assemble sa kanya. The physical geometry of the board is mix of flat and rounded dimensions na super sleek and elegant yung entire vibe. Both sides meron tayong makikitang mini LED lights na sapat lang para bigyan ng accent itong keyboard na ito. Nagsisilbi rin itong pinaka-LED indicator para sa iba't ibang status ng board. Usapang ergonomics, meron lamang itong default level na 5-degree typing angle na for my standard sapat naman na para maging komportable for everyday use and gaming. Sa front area, again, andito sa gitna yung USB Type-C port na wide enough naman para sa ibang aftermarket keyboard cables. At pagdating sa ilalim, makikita natin yung isa sa masasabi kong another charm ng keyboard na ito. Instead of a flip-out stand kasi or the traditional 4-corner rubberized feet, meron itong rounded style bottom frame or stadium shape gas fit silicone material kung tawagin. Yung ganitong style ng bottom frame creates a much cushioned contact, or I should say mas shock and vibration absorbent para sa mas steady typing experience. And para saan factor din para makapag-deliver ang keyboard na ito ng mas refined and mas uniform acoustics. Just to give you an idea, according to Nufy, inspired itong design nito sa isang lunchbox. Simple trick para pumasok yung hangin sa loob nitong pabilog na gas fit design, kaya tila nagva-vacuum or dumidikit talaga yung entire board pag flat yung pinaka-surface. So it's a simple
simple but super handy design language na I hope makita din natin sa ibang keyboard brands and releases. So para ma-install itong pinadala sa ating mirror type extra PVD stainless steel bottom weight, kailangan natin buksan talaga yung loob ng board. More on that later. Gusto ko lang din purihin ng team behind Nufy Studio dahil sa napaka-solid na build quality na sobrang robust and steady overall installation and compatibility ng materials na alam mong tinutukan talaga. It's one of a kind keyboard design aesthetics na ang sarap ipagmalaki at sobrang pogi talaga sa ibabaw ng desk natin. Pabor sa mga taong may collection talaga ng iba't ibang keyboard signatures. Tsaka kung susumahin natin, hindi talaga siya ultra low profile keyboard talaga kagaya ng ibang releases na dead flat rectangular shaped keyboard on top of our desk. Yung delivery kasi nila ng unibody design gives you that optical illusion na parang lumulutang nga yung low profile keyboard mo na ito. Galing. Saksakan din ng bigat itong NOS 75 on my scale. Naglalaro ng 2 kilo pag naka-install na yung keycaps and switches natin na literal mas mabigat pa sa Asus ROG Azoth Extreme na na-review natin last time. Kaya sakaling naging wireless keyboard man ito, definitely X pa rin sa go-to travel keyboard list natin because of its weight. Moving forward, usapang design and keycaps quality, these are thick PBT dye sub material. Nagustuhan ko yung linis and consistency ng fonts saka yung napakaraming options in terms of accents kung ano nga ba yung babagay talaga sa theme and personality ng bawat end user. Kung gusto mo yung mas simple and default legends lang, pwede din dito yung mas rounded style ng mga corner keys kung yun ang mas prefer natin. The N1 Nano switches are in collaboration with Gateron. Linear type po ang mga ito, factory lube na rin, and for me, good to use na ito straight out of the box. Gawa entirely sa POM material and emphasize ko lang na small form factor mechanical switches po ito. Hindi siya gaya ng ibang low profile keyboard sa market na parang scissor type pa rin or yung mala chiclet type of membrane switches pa rin na similar sa mga laptops. So dito, mechanical keyboard na mechanical keyboard talaga yung entire mechanism niya. And these are pretty solid to use for gaming. Actually, yung shorter travel distance niya na 3.5mm really helps me to actuate and bottom out ng mas mabilis. Super smooth gamitin and according to their website, inspired ito sa Cherry Speed Silver switches na usually makikita talaga natin sa mga gaming keyboards. So ganito tumunog ang NOS 75. The stock acoustics of the board is super impressive and satisfying. To be honest, you can enjoy pretty much of it by using the default configuration pala. Meron siyang unique sound signature na parang combination nga ng thocky and clacky sound profile. So it's a keyboard class na super flexible, pwede tamaan yung iba't ibang hearing preference natin. Opening this board up, it's a super friendly experience naman, pwede sa mga beginners. Inuhol lamang na 4 na hex screws yung pinaka bottom case and that's it. May full access na tayo sa loob. Yung internals ay binubuo ng plate foam, switch pads, another layer na sound dampener, PCB foams, and silicone sheet naman para sa bottom case. So full pack sa dampening materials itong board na ito para sa mas malinis na distribution na acoustics, iwas hollowness and pinging syempre. Pero sakaling gusto natin paglaruan, pwede naman siguro natin bawasan or literal i-foamless design ito. I'll leave it up to you guys na lang kung anong configuration nga ba yung mas komportable tayo. The PCB here is 5-pin universal hot swappable sockets. South facing na rin ang pinaka-orientation nito. Hindi pa man ganun karami yung iba't ibang option para sa mga low profile mechanical switches talaga. At least with these specifications, future proof na ito. At another thing to appreciate dito sa NOS 75 is QMK and VIA compatible na rin ito, which is always nice to see in any custom keyboard today. Pag sinabi kasi natin VIA compatible, para siyang online or web-based software on the go na pretty much you can do everything pagdating sa remapping ng keys na mas aangkop sa preference mo. Kumbaga may greater advantage ka dito magkaroon ng iba't ibang functions and customization beyond sa kakayahan ng isang standard keyboard software. Sa ilalim makikita natin yung embedded signature ng creators ng keyboard na ito. Andito din sa gilid-gilid yung mga mounts or cutouts para sa gasket mount system natin. Sa mga hindi pa po familiar, pag sinabi natin gasket mount design, it means andito tayo sa mas cushion typing experience. So expect natin yung onting lambot at pag-bounce pag dumudot-dot na tayo. Kagaya ng binanggit natin kanina, pwede nating laruin yung iba't ibang level ng comfort para sa gasket mount system na ito. On my end, nag-stick ako sa silicone strips para sa mas balanced typing feel. Ayoko kasi ng saksakan ng lambot na experience
experience, lalo na ako po yung isang FPS gamer na naghahangad ng onting steadiness habang nagki-keypress. So for daily use and gaming, for me itong silicone strip talaga yung pinaka-friendly na option. But if you want the most flexible or flex build experience talaga, for sure switching to the polycarbonate plate material will help us a lot, lalo na pag sinalpak din natin itong pinakamalambot na option ng gasket mount between the silicone bean or the default silicone sockets. Nakakatawa rin yung mga screw points nito na may naka-jacket na rin silicone material. Simple trick ito para maiwasan ang skin-to-skin contact ng top and bottom case, pero malaking bagay para sa overall clarity ng kabuuang tunog. So, yun lang naman, no? Definitely an overwhelming keyboard experience. Sakaling fan ka na ng mga low-profile keyboards talaga, ito yung something pampa-level up talaga sa experience mo. We are getting a lot for its price talaga. Usapang usage and entire physical performance, wala naman ako na-encounter na issue so far. NKRO pass na rin ito, so walang limit sa amount ng keys na pwede nating pindutin ng sabay-sabay. Nalalaro ko rin ng very consistent and very healthy yung 1000Hz polling rate nito. Para sa taong kagaya kung sanay na ng ilang taon sa mga traditional mechanical keyboard style and layouts, hindi ko akalain ganito kahiyang and kaganda yung outcome in terms of typing talaga. Sarap lang gamitin, lalo na sa gaming na akala ko alanganin ipang Valorant ito, little adjustments lang ang ginawa ko. Yung combination kasi nitong mabilis and wobble-free switches, kasabay ng rigidity ng entire frame, gives you that vibe na ang reliable gamitin pang bugbogan din talaga. Kaya sakaling gamer ka talaga, no, hindi ka na rin mabibitin dito. Pero para sa akin, minor nitpick lang, no. Pag sinabi kasi natin low profile keyboards, matic wireless yan eh. Kumbaga, yun yung nakatatak or signature ng lineups na yan. So, yeah. Kahit na may sole reason pa man ang Nufi siguro, no, behind this, for me, it's always nice to see in any low profile keyboards yung wireless connection. Kahit Bluetooth mode lang sana, pwede na. Lalo na't in this keyboard class, hangad mo talaga yung ultra clean desktop setup. Expect natin na wireless lahat ng peripherals mo on top. So, it's something na kailangan nating tansyahin talaga sakaling decided ka na for this keyboard kit. Still, a minor thing lang naman ito sa akin kasi everyday naman ako nagko-competitive gaming. I always plug my keyboard in. Ang medyo na OC or bitin talaga ako dito is the included cable nito. Wired mode na lang rin naman itong board, sana tumodo na sila sa kasamang cable, diba? Kaya in this video, ginamitan ko talaga ito ng malambot na gaming mouse cable para mas madali kong i-maneuver itong keyboard nito na walang kontra sa ibabaw ng desk. Nonetheless, those are minor things lang naman na will not totally affect my overall rating for the board. Correct me if I'm wrong na lang, pero I think sila pa lang talaga yung may ganitong low profile keyboard specs and style. Kumbaga, ito na yung low profile keyboard mo na pang dayo talaga eh. Kaya it's still a 9.5 out of 10 all in all rating for me. And it's also a solid statement of purity and precision. It's almost impossible talaga na hindi mo magustuhan yung release na ito. Talagang di ko akala makikita sa brand na ito yung pag-push beyond its comfort zone. Yung innovation and sincerity sa craft nila andito talaga para makabuo ngayon ng bagong chapter usapang premium low profile keyboards. And me being honest, this feels like a 20k plus custom keyboard na talaga. Iisa sila ng formula and outcome sa ibang higher end titles. Kaya it's super easy to recommend ngayon kung kaya mong i-take yung price point nito. Again, you can support my channel using the links below. Yun lamang po, maraming salamat sa panunod. God bless.